Так, ну что, по идее у нас все уже должно было пойти. Здорово всем! Это снова я. И, в общем-то, сегодня у нас Брюс Уэйн. Он же Бэтмен. Он же Брюс Уэйн. У него, по-моему, больше нет. Ну, темный рыцарь еще можно сказать, да? То есть, вот тогда, да, будет как бы нормально. Боже мой, почему чат всегда работает через одно место? Чат, вернись. Спасибо. Так, что у нас по звуку? Темный рыцарь. Да, значит, еще раз всех приветствую. В общем-то, ну, как бы почему Бэтмен? Потому что все остальное как-то работает не очень хорошо. Я сегодня побывал, проверил, как-то мне не понравилось. А вот Бэтмена давно не было, но при этом он довольно неплохо смотрелся в первых сериях. Помнится, мы там что-то какие-то выборы выбирали. В общем-то, ну, вернее, как, в основном я. Вот. Но кто смотрел, тот может быть причастен к этому. Особенно в том случае, если он согласен с ней. Вот. Значит, у нас там в той серии мы узнали, что родители Брюса Уэйна, они, оказывается, были мафиози. Ну или работали с мафиози. А может, это все вранье, ну, в общем, он в шоке. Выбрали мы там некоторые пути развития. И у нас теперь эпизод 2. Как мы видим, Дети Аркхема он называется. И, короче, как это... Что-то тут будет, видимо, с воспоминаниями все-таки связано. Поехали. Сейчас нам покажут, что было в первом эпизоде, по-моему, должны. Да, должны же? Да, в предыдущих эпизодах. На пороге Готэма стоит революция. Когда все начнется, постарайся быть на правильной стороне. Это Освальд Коблфорд. А это Харви Дентом. Мы поменяем Готэм. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? А вот и Is the мафиози. Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Я, по-моему, не стал руку жать. Или, пожалуй, не помню. Это самый сложный момент для меня. О, а это Селина Кайл. И мы, кстати, ей смогли навешать. Хорошо. Блин, ну, конечно, жестко он ей с руки. От гадина. Эй, финик такой. От удара. Она же, кстати, в очков была, должно быть финика. Ну или, по идее, след от очка. Falcone's calling card. Ну, это слишком легко подделать. Where are they? We're all being played here, including you. Оп. Я думал, он его на крюк насадит. The Waynes. Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. О, главные гангстеры Готэма — это Уэйны. И он такой: что? Как же так? Я же Брюс Уэйн. Борюсь за это. Короче, у нас самый клевый супергерой с самой унылой суперспособностью. Он богатый. Эта игра адаптируется к выбору, который вы делаете. Сюжет меняется в соответствии с манерой вашей игры. Все мы знаем игры от Telltale. Да. Не надо нам рассказывать про изменения сюжета. Угу. Брехня. Уэйн Мемориал Аудиториум. Это музей Уэйна, да? Музей памяти. А ты чё под дождем стоишь, промокнешь, дурак? Это переулок, где убили родителей. Томас и Марта Уэйн. Аллея преступности, ничего себе. Ее прям так и назвали. The news was
upsetting for both of us. But you should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. О, связь с This криминалом. isn't going away. It's also public and messy. People are throwing stones at my family, Alfred. I need to understand why. It's my family too. Don't forget that. I've been dreading this day for nearly 2 decades. В смысле, ты все знал? Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. My money has never corrupted me. And I'm proud of you. But you're hardly the norm. Ну да, ты просто получил деньги. Как бы. Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Да Фальконе, небось, их грохнул, да? Gotham without them knowing. Falcone, the papers, they were telling the truth. Everyone knew about this but me. I know it's a lot to take in. I want you to know I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done was out of love for you. Ну, то есть он остался, чтобы его воспитывать. Молодец. Ну, давай. Мы семья, все дела. Торетто там. Доминик. Доминик Торетто. Семья. This is the first time I've been back here since that night. Не, ну по сути посылать его плохая идея. I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well Так его наняли, стопудово. Too big. Yet, there it was. If my father was that deep in crime, he would have had enemies. Well, it's a fair assumption. You don't think. А почему нет? Его могли заказать. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail I overlooked. В смысле? Мне сейчас надо... Так сколько лет-то прошло? Алло. Какие тут могут быть улики? А, они типа идут, да? He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. I always wanted to be brave, just like him. And you are. He would be so proud to see that you took a different path. О, прикольно, это так с воспоминаниями будет. Классно. I love that movie. Saw it countless times at that theater. Монарх. How long did it play there? Only when you wanted to see Типа it. Зорро, что ли? Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me. Так, двигаемся дальше.
Think back to that night, as hard as it might be to do so. Вспомните эту ночь, как бы тяжело это ни было. Ну да, будем вспоминать, естественно. Так, а туда нельзя пройти, да? Здесь переулок. А, ну тут по сути больше нечего смотреть. Хорошо. Вот он стоит, собака. I want him standing here, right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. I take him to jail, just like any other criminal. But Да, he's Бэтмен же никого не not убивает. just any criminal, is he? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. А это что значит? Кто-то устранил свидетеля. Логично? Логично. Where exactly does the memory end? With my father pleading, you don't have to do this. And the gun fires. And after that? There are considerable gaps in that recollection. Maybe. But do I really want to know? А давай узнаем. Stay back! Take whatever you want. Nothing personal, just business. He told me you had it coming. You don't have to do this. Don't fall, Cody. He's making a mistake. Я же говорю, фальконы. То есть как бы не ограбление, и так понятно. Ну, пацаненка не убил, кстати, зря. А не, смотри, сейчас убьет. А его спугнула полиция, окей. А так да, пацаненка не убил, и все, пацаненок тебя найдет. Wasn't a mug. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. Ну, что-то не поделили. Разбитые воспоминания дали ачивку. Вот так-то. Я сразу понял, что они здесь закрутят на то, что его типа убили, ну именно Фальконе, раз он с мафиози там, ну понятно, всегда же классика. Не поделили что-то, бац-бац, привет, медведь, она тебе сразу же. Довольно явная вещь. Getting you in to see Falcone like this, I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong, I'm always here for you, but this could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. Look, I get that, Hart, okay? And it means a lot to me. I know it does, Bruce. It doesn't make it any easier. The last time we brushed shoulders with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Look, I'm all for blind support. I'm not sure, but I think Falcone put a hit on my parents. Wait, what? Bruce, that's terrible. That's why I have to speak with him. I have to know for sure. Bruce, I appreciate you opening up to me, but just try and keep it cool in there. I don't want any headlines taking away from my debate with Hill. Gentlemen, О, комиссар finally Гордон. put Falcone in his cage. Или лейтенант. Now, thanks to the information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Whoa, I'm sorry. Information? What information? Oh, well, I assumed you knew. I was going to contact your office first thing, but everything's been a little busy. I gave him some evidence against Falcone.
More like a catalog of his entire criminal empire. It's a case that'll put Falcone away for life. Is that a fact? It's the reason I said yes to this unorthodox request. Nice job bringing in Falcone. О, Монтоя, That son of a Монтоя. bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Ты же Монтоя, да? Sergeant Rene Montoya. I just Да-да, wanted to Монтоя. say, some of us police support you, despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. Да, все правда. Полная жопа, короче. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. Well, whoever he is behind that mask, I say Gotham's lucky to have him. Yeah. It's great to know he's out there watching over the city. All right, Falcone's inside. Сколько можно? Say what you gotta say. We'll be out here. Эпизод 2. Кстати, спасибо ребятам, которые перевели, реально. По-моему, Толмач Тим или как-то так они называются. То есть, это же перевод их. Это не было перевод. Дети Аркхема называется. Фига, а что с ним такое-то? Bruce Wayne? You must have some clout. My own wife can't get into А, secret. Брюса Уэйна пустили. Понял, Good понял. thing I'll be Ладно. out of Потому что here in я a week. Бэтмен. Just like every other time they tried to put me away. We need to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth into you. You're your father's son. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More Может, than кстати, не friends, Фалькона more like убил. cousins. Going back decades. Until you sent Joe Chill to kill him. Ah, so that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. I tried to get through to you at Dent's party. But you showed me the door. Got a whole closet full of birthday presents I was never able to give you. Convince me then. Tell me a story about our big, happy family. There it is. Now I got you hooked. Your father, Hill, and me. We ran Может, the это city. мэр Хилл? Still do. God damn this pain. Это ж не факт, что Фальконе. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? А, сейчас будет выбор, да? Вколоть, не вколоть. А вдруг он сдохнет? И что тогда делать? Ладно, давай, мы же не уроды. 40 years I keep my veins clean of any of that gunk. But you never forget the tender kiss. It'd be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Of course, you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? I'm not a murderer. No, you're not. That's why you were kept in the dark. Much better, kid. Thank you. Gesture like that reminds me of your mother. Your father may have been the doctor, but Martha, she had the human touch. Think you got more of her in you, tell the truth. Yeah. Well, I wouldn't know. You took her from me when I was 9 years old. What, you really think I hired Chill? Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out.
but I never ordered that hit on your parents. Вот. Я So думаю, who что он не did? врет. А You почему не can't мэр Хилл? trust anyone in Gotham, least of all those you call friend. Your parents learned that the hard way. Что? Какого? Waiting for you in hell. А, Монтоя! А, кнопка! Bastard had to die. Хрена себе! Вот это поворот! Чё за нахрен? Hands in the air! Она Stand типа с down! ядом. Get a doctor! Secure this floor! No one gets in or out! Охренеть просто! Go! Вот это да! Офигеть! Какого лешего, Монтоя? Ты же такая вся, я за тебя, я та-та! Чё за нафиг? Охренеть! Я вообще не ожидал, еще и кнопку надо было жать, я просто еле успел. Я руки опустил, а тут нельзя отпускать руки We вообще. are in deep shit. Мы в глубокой заднице. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? А у нее синюшные губы было. Crime lord in our grasp. I don't know. Она ее I hardly траванули recognized her чем. when she burst in. She was so different from the woman we met in the hall. It's a disgrace. Another officer gone rogue. Just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? А почему он, кстати, не в больнице, а в полицейском участке лежал? Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and we're investigating. The usual. Harvey's right. We need to control this story or someone else will. Then we need the whole story, not just part of it. Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Oh, Christ. I can delay them for a little while, but we still need answers. Ну давай, сейчас я чувствую расследовать, да? А, я сейчас не базарить Tell буду. me if she says anything. I have to know why she did this. Alfred, Falcone's been murdered. Good God. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Alfred, У нее I'm gonna рот try and синюшный confirm был. some suspicions of mine. Блин, ну я вообще не ожидал такая хрень. Ну, вон, видишь, вены, вон укол. Так. Кожа. Чё? Не надо получать от тебя эти звонки. Чё? Кожа. Her veins, still visible beneath her skin. Да, видишь, вены. Определенный яд во всех фильмах и играх так яд показан. А это Fresh укол. injection site. Конечно, след от Doesn't инъекции. look like blood. Кто-то воткнул, какая-то собака сутулая. Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the result. Классный у него телефон. Of course. I'll be in touch as soon as I have the results. Он на фотик поснимал и все понял. Where am I? Мистер Mr. Уэйн. Wayne? Я детектив Уэйн. What's going on? Хана тебе, But I Монтоя. got this awful feeling something terrible happened. Sergeant, you have to think. What do you remember? Oh God. Falcone. I was hoping it wasn't real. I believe Релакс. you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. I talked big about hurting thugs like Falcone, but I would never betray the lieutenant. Everything is so foggy. I remember a sharp pain, There's an injection site on your neck. then I just felt light, like I could do whatever I wanted. No guilt, no Интересно, что за consequence. наркота такая. There was a voice in my ear insisting Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that.
I had to, no matter what. The reasons why I shouldn't, they were a million miles away. Did you see a face? Could you ID a suspect? I don't think so. You must Камеры. remember some detail. Try. В участке должны быть I камеры. remember a hand on my arm, guiding me like a parent with a Ну, child. камеры. The voice, Свидетели. it was saying something about revolution. Революция. Пингвин? Cobblepot said something similar. Пингвин. Может быть, не он главный. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. How is she? Did she tell you anything? Yeah, don't worry about that now. I found evidence that she was drugged. A fresh injection site on her neck. I was out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, I do. Of course I do. Hey, get forensics in here. Now! She remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Да. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce! Опа! А ты кто? Откуда ты здесь? What are you doing? Репортеры? My friends in the Почему GCPD она are telling здесь? stories about some kind of lockdown. I'm sorry, Vicky. I don't have time. Don't brush me off. Word is there were shots А fired как она тут near where оказалась? Falcone was being held. Know anything about that? I mean, you must have been back there when it happened. Where did you get that? So it's true? No, I didn't say that. Word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate prison for life. A day after he showed up at your house. And now you're here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just give me something to run with. You're fishing. You don't have anything. Now, if you'll excuse me. You should talk to me, Bruce. Он сказал, что This не is даст coming out ей whether you ничего. stonewall me or not. Ну, типа, ничего не было. Что-то такое он сказал. Не перевели эту фразу. Печально. Но мне она не нравится. Почему она здесь оказалась? Ну, может быть, конечно, тут полно репортеров. Она как-то очень осведомлена. Постоянно трется там, где надо. И как бы... Не знаю. У меня ощущение, что с ней что-то не так. Montoya himself or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start. Камер нет на участке, I'll run a trace серьезно? on his cell. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. А как он взял химикаты из крови? Он же не брал анализ. Residue I scan on Montoya. По фотке, да? Similar to the Классный nerve agent I телефон. found at the docks. Let's see what we got. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Под воздействием его Prone in his химикатов. sickbed, surrounded by police who were ordered to protect him. Murder at the hands of Montoya. That's not justice. Whoever did this was judge, jury, and executioner. No one should act as all three. Да. I hope he told you something before he was killed. What did you learn from him? He backed up what you told me. My father ran the city, with two of the worst men in it. If they were working together, it's strange Falcone had him killed. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Computers pinpointed reference points on the two compounds. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. Так. Образец. This refined drug is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters.
Фига себе наркота. Base impulses. Both compounds seem stable, but they're quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Fighting your wars is one thing, but drugging others to fight them for you? Considering the amount they stole from Falcone, they could build a small army of remorseless assassins. The thought is chilling. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. Че, сейчас будем сводить это карту? Хрена там дрон. Но он маленький, да, конечно. Так, и че? Это мы типа над городом летаем. Окей. А туда? Оп, 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 оп. Что это такое? А? Охренеть! Я что, сразу нашел или в каждой части есть пингвиноид? Да ну не, мне кажется, в каждой части есть. Эй, тихо-тихо, давай назад. Он, видишь, в самых таких укромных местах тусуется. Оп, 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 оп. Оп, кобл-поп. О, вот здесь. Тихо. Во! Угу. 3 точки, да? Сейчас мы найдем. Давай. Последнего дрона. Но я сейчас в уголок сразу полечу. По-любому где-нибудь вот здесь зажжется. Нет? Смотри, не зажжет. Опа, опа, опа. Кабалпот, я тебя нашел. Угу. Ты ничего себе. Он типа проложил линию и нашел его местоположение. Клуб Skyline. И визитка была со Skyline, я помню. Going to speak with him, Bruce? Bruce Wayne already tried talking with Cobblepot. It's time he met the Batman. Очень похоже на дом Фальконе. Так, ща будет жесткая. Ух, ни хрена себе там. If Falcone finds out I helped you, he'll kill me. Your boss won't be doing much of anything. Ever again. Угу. Очень похоже на кабалфотовское. А, подожди, так он же здесь. Твою медь. А, они проверяют. Хрена ты кто такой? Зомбак какой-то. You'd expect a word of thanks from Gotham's #1 vigilante. Don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. I said let him go. You hear that, Roland? That sounded like an order. I'll crush him. Now, have a little respect for the Bat. Think he underestimates you. Is this about Falcone? We all saw how you felt about Falcone. Pounded him into a pulp on live TV. If you were truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. Как они сюда попали? Здесь все должно быть отцеплено. Falcone deserved to die. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out.
You don't decide who lives and who dies. That's not justice. But it's bloody well satisfying, isn't it? As a show of good faith, I'm gonna let this one go. How's about we talk this through? Ну We'll давай. deal with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot, like Wayne and Hill, ordinary folks might be able to breathe. What is it about this place that attracts criminal scum like you? What does Bruce Wayne have to do with this? Pretty boy's got himself a fat bank account, thanks to his parents. Only problem is, they took that money from people that couldn't fight back. Here's the thing. I actually admire you, Batman. We both want the same kinds of things. Me and my people, we've got big plans for Gotham. They found Catwoman. What do you want with her? We had a deal. She didn't make good on it. So sorry this didn't work out, mate. I'd stay to watch. I would, but I still got a Catwoman problem to deal with. Хрена такой What's здоровяк. her name again? Selina. Yes! Oh, beautiful name. Хера ты здоровый. Ему вообще похрен. Try harder than this. А его уже нету, да? Я так и подумал. Все, они уже ушли. Он, кстати, очень быстро свалил этот здоровяк. Он же с виду такой неповоротливый. Большой фанат. Достижение дали, большой фанат называется. Прикольно. Сейчас, походу, Селинку пойдем спасать. Ну, тоже правильно. А нормально, что миллиардер ходит без охраны? В таких вот районах каких-то сомнительных. Ну его же реально там пристрелят к хренам и все, или что-нибудь такое. Скайлайн. Просто, ну посмотри, тут сразу все такие, оп. Думаешь, ты купил жилетку с большими деньгами и все, никто не знает, что ты богатенький Буратино. A new twist in the race for the mayor's office as Harvi Dent backer Bruce Wayne comes under fire for alleged corruption. Joining me live is Mayor Hamilton Hill. Mr. Mayor, you said earlier today that in light of the allegations against him, Bruce Wayne should distance himself from Dent, but that was unlikely to happen. Why? He strikes me as, well, a jealous sort. Very possessive of his toys. Better keep a low profile. Ну, это было очевидно, так, бармен. Что за автоматика? Tunes for drinking, dancing, and fighting. Not necessarily in that order. Не обязательно, да? Мне кажется, мордобою быть, по-любому. Да, тебя же все знают. Ну, я тоже не знаю. Ну, ты серьезно? Тут пройти нельзя. Вот это да. Что-то еще можно посмотреть. Ну, тут как-то вроде больше ничего. Пойдем с барменом поговорим. You lost? Because I don't have time for tourists. Looks like you walked into the wrong bar. Yeah, I'm looking for a woman. You wouldn't be the first. Selina Kyle, I'm told she practically lives here. Selina, huh? You don't strike me as her type. You'd be surprised. Hey, don't I know you? It is you. Knew it. The cops take all your fancy clothes? Are you trying to lay low? Nice to meet you. Frank. Yeah. Funny seeing you here. So much in the papers. Он выглядит дружелюбно, мне кажется, не стоит снимать. You're shorter than I thought you
Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet drink. О, она You подвела. didn't seem to mind the company. Whatever. Я говорю, мужик нормально выглядел. Вот, то есть, не зверюга. Он явно не бычить подошел. Это они пытались это сделать. You were supposed to take care of our mutual problem. Instead, you just pissed him off. That's why I'm here. You're in danger. I've had rats on my tail all day. The man who hired you. His name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin? Shit. Ugh, you've got to be kidding me. Нет, не You should have just шутишь. killed me on that rooftop. I'm dead anyway. When you screw someone over, you really screw them. The Penguin. Penguin can't take on both of us, and I'm not going anywhere. Clearly you know something about him. I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. He's more dangerous than Он you think. большая шишка. I grew up with Oz. He's the first real friend I ever had. I'm not surprised. Questionable morals and a penchant for theatrics. You two have a lot in common. The question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? He thinks he's changing the world for the better, no matter the cost. Well, he's no Joan of Arc, that's for sure. Well, I'm not sticking around here to find out. Oswald, Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just leave. A good reason not to be here when he does. You want to stay? That's your choice. I need you, Selena. That right? If Penguin is as deadly as you say, I need all the help I can get. Bruce, sweetie, the gallant knight thing, it really is adorable. But what would Harvey think? The two of us, working together. After all, I'm not really an all work and no play kind of girl. Harvey knows that. Keep Harvey out of this. The less he knows, the safer he'll be. I'm sure his safety is your paramount concern. You and I... Хо-хо-хо! Та-ра-та-та-та! Ребята зашли. Well, Bruce, you were right. Selena Kyle, Penguin says hello. Ну, понеслась. We're here for her. You care about your own skin? You'll get the hell out. Gentlemen, please. Sit. Have a drink. Let's work this out like civilized people. We're done talking. Ох, хорошо. Оп! Чё жать, чё жать, чё жать? Мышечку! Давай. Оп, по голове, нормально. Бэтмен никого не убивает. Бутылка в голову еще никого не убила ни разу. Хера не раскидали их всех. Опа, тут уже посерьезки пошли. Чё жать? Хера ты борец, просто ММА. Ну, что? Ну, давай его об эту обстоечку. Вот это нормально. Not done yet. Хрена он борзый. Махач! Подсечка, нормально. I think they want more. Then let's give it to him. Так, давай, что сейчас будет?
Ешка! Право! Хорошо! Вот это было красиво! Оп! Да сколько вас там? Задолбали до хрена вас, ребята! Оп! Ну вот это уже должно же вырубить Васяна. Ух. А вы неплохо вместе работаете. Я, походу, ни одного этого не зафейлил. Я вот это в разные стороны немножко охренел. Давай искать быстро. Оп. Come on, this way. Па-па-па-па. Нормально такая драчка получилась. Валите, пока там переулок проверять не пришли. Там в баре все лежат. Заходите, забирайте. А, поехали. Ай, я знал, что она откажет, но надо было попробовать. Классно. Почему ты по крышам? Just stay out of trouble. Now where's the fun in that? You shouldn't trust me, you know. Твоя машинка, между прочим. Это мой роллер. Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's anything on the phone we can use. Как удобно. Processing it now. Is everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. Ага, да, ты бы сваливать. Back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here, all from Mayor Hill. Mayor Hill? The last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. This is very shady indeed. Whatever they're talking about, it doesn't sound good. Hill is setting me up. Penguin's gonna take a shot at me. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I paid him a visit. I agree. The mayor must have answers, but if I may offer a word of advice. People look up to Batman after how you handled Falcone. Terrorizing the mayor could damage that goodwill. Then again, Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile. Сейчас, короче, будет это выбор, да? Пойти за мэра или за Бэтмена. Ну, типа, пойти как Брюс Уэйн или пойти как Бэтмен. Слушай, ну Бэтмен это банально. Мы там бываем, мэр, ты гнида. Пошли за Брюса. Нормально так, в пиджачке зайдем, побазарим с ним. Может, что-то удастся. Ну и чё? А чё? Bruce is the smart choice. Ну просто идти как Бэтмен, это немножко, мне кажется, перебор будет, реально. Ты нападаешь такой, гнида, получи, зачем? Заходишь, говоришь, I'm Bruce Уэйн. Вот, смотри, здесь все закрыто. Как они в хату Фалькона попали, там все должно быть опечатано. А они там ходили, как у себя дома. Do you have an appointment? The mayor's doing debate prep. He really can't be disturbed right now. I was really hoping you'd be able to help me out. Who knows? Maybe I could return the favor one day. It seems you do have an appointment, Mr. Wayne. Silly me. Отлично. Правильно. Не надо борзеть. Bruce Wayne? Да. Finally, you've come to see me. Of course, only after your name's been dragged through the mud. Don't get me wrong.
I'm glad to see you, but you're a day late and a great many dollars short. We can be friends, Hill. I'd like us to put aside our differences. It's easy to ask for peace when you've already lost the war. But I won't be the one to deny a fresh start. Your father and I, we took this city and made it ours. Falcone too, rest his soul. We built everything we have. You were born with it. A young man like you wouldn't understand what it takes to rise to the top. Oh, I understand. Very well. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. Sounds like me. It is you. So, what's your point? I take it you have one. Or are you just fond of my dulcet tones? Why attack me? Because of Dent and the campaign? Please, I have no animosity towards you. I'm in Cobblepot's crosshairs, same as you. But you fed them dirt on me. Only the files I seized from Wayne Manor. Your father, Falcone, and I, we had ways of getting anything we wanted. How do you think your family got the land for Wayne Tower? Cobblepot wants retribution because we took his family's land. Oswald's family signed it over to us, along with the rest of their assets. Even if that's true, it's no excuse for Cobblepot's crimes. I quite agree. It doesn't hurt to understand your enemy's motives. There's so much more I could share, if only we were friends. I could help you deal with Penguin, let you in on some family history. But I'm caught in a dogfight for my political career, and my rival has bottomless pockets. Now, if that rival were to say, drop out, or his advertising spend, Ах ты собака! I might have a lot more resources for helping a new friend. И выбор, и времени нет, видите? То есть решай, да или нет. Не, ну кинуть Харви я не могу. Not a chance, Hill. I'm not cutting Harvey loose. Well, you dropped on your head. When the mayor of Gotham extends a hand, you take it. Ну извини, братан, ну ты как бы кидаловым предлагаешь здесь. Не хочу. Хотя по-хорошему можно было бы. And all the judges bow their heads and say, yes, sir. I'm the man who sends the police to your house to take your things, and I give them to whoever I please. You're nothing like your father. You'd never have the backbone to do what we did. I'm the heavyweight, Wayne, and you're punching above your weight. Get out of the ring before you get hurt. I would never stoop so low. My backbone doesn't have the bend. Let me put it this way. If that voicemail makes it to the papers, or anywhere else I don't like, I'll turn my commissioner loose on your lieutenant for that fiasco down at the precinct. Gordon? And then I'll turn him on you and Dent for being there. Now, if you'll excuse me, I have a debate to prepare for. Get him out of here. Whatever deal you made with Penguin, he won't honor it. Don't worry about me. You should watch your own back. Охрана мэрии. А где она до этого была? Get a warning to Gordon. Tell him to increase security of the debate. Hill seems to think he's safe, but Penguin's still out there. Должностное лицо, ачивку 2,5 дали. А, ну это типа, видимо, эпизод 2, часть 5. Такое. Бэтмен сейчас пойдет туда, да? Да? Шапка! Ну что, сейчас будем что-то выяснять, да? Будем. I wonder what else is on here. Ну, поехали. Охрененный телефон. As per your request, Lieutenant Gordon has tripled security at the debate. Thanks, Alfred. It's a plan of the old Monarch Theatre. The auditorium where the debate's being held. I hacked into the image feeds from the security cameras at the auditorium. Just to be safe. Just to be safe. У них есть камеры, почему их нет в участке? Алло! Details about your father. Было бы видно, как ей воткнули.
can't imagine how you must feel. To learn so much in so little time. To hear their crimes detailed, first by Falcone, then by a snake like Hill. It makes me question myself. You shouldn't, Bruce. You are your own man. And the city needs you, now more than ever. Давай что-нибудь поизучаем. Leave you to it then. Gotham District Attorney Harvi Dent appears to be hitting some potholes on his path to the mayor's office, despite the backing of billionaire Bruce Wayne. Wait a minute. The images on these cameras haven't changed. Something's wrong. Penguin's men may have commandeered the cameras on their end. We could just be looking at what they want us to see. Warn Gordon that he may have visitors. I have to get down there. Now. Ох, хорошо, что город пустой всегда, да? Нет пробок. Я бы посмотрел, как он сейчас бы в пробине 9 баллов стоял и добраться. Hey, Bruce. Man, I'm glad you called. I needed to talk to you, actually. Something's come up. Something that's... well, it's not... Harvey, listen to me. Your life is in danger. Because of Penguin and his thugs? Thanks, but there is an army of security here. They have me in some back room until the debate begins. For my own protection, they said. A little bit of overkill, if you ask me. It's not overkill, Harvey. It's a real... Please. I need to get this off my chest. Look, Bruce. I didn't want to do this over the phone, but... my advisors are telling me that I need to... Да, я знаю. Я бы тебе тоже самое предложил. Нужно держать дистанцию. Until all this mess with your family blows over. I get it. It's the smart move, but let's talk about that later. I'm glad you see it that way. What with the allegations in the press, and now this mess with Falcone. Я бы самому сказал... Я же ему говорил, по-моему, что ты должен подальше от меня держаться. Here's the thing, Bruce. Without your money, I am dead in the water. А, денег, говорит, дай. Я типа, говорит, подальше, а денег дай. I may have to trash you in public, but you and me, we'll know the truth about our friendship. Forget your campaign for a minute. The money won't matter if you're dead. Yeah, well, until I am, it is still my primary concern. Listen, I hate to push you, but I need to know. Can I count on your money, Bruce? Можешь, все. Деньги я тебе дам. Выбирай. Ну вот. I'll always support you, Harvey. Thank you, Bruce. Thank you. You don't know how much this means to me. To Gotham. I'm sorry, Bruce. Ай, полито-то поганое. Деньги услышал, что дадут сразу так. О, да. А, как тебя грохнут. You are always my friend. Harvey. Давай уметь. Жми, Батмак, жми. Да ему сейчас навешают что-нибудь там, лицо раскрасить. Че, я не знаю, как этих Харвиков херачат. Ну ладно, мы сейчас должны успеть. Yeah, all quiet so far. I've got a feeling that's about to change. I'm glad I took a chance on this collaboration of ours. Keep on doing what you're doing, and the rest of Gotham will start to see you like I do. A hero. Hero is a lofty title. I hope I live up to it. Could be tonight's the night to prove it. We have bigger things to worry about right now. Your security has been compromised. I've got patrols on every door. You better check on them. Опа. I'd keep that holstered if I were you. What's she doing here? She was part of that robbery at the mayor's office. Really? You're gonna drag out that dead horse? I think she's mending her ways. Oh, he's right, Lieutenant. I don't do the bad things anymore. Unless it's on request.
This better not come back Только to если bite me. попросят. Alpha Patrol, come in. That, incident in the bar. То есть я ее Dead is its убедил. own kind of cage. I can't stand being in it. Not that I needed your help or anything, but you had my back. I thought I'd repay the favor. You know, like you scratch my back, I cut some people up. Doing the right thing. Maybe there's hope for you yet. Don't read too much into it. I'm just allergic to owing you anything. None of my men on the ground are responding. Enough waiting. We're going in. Alpha, do you read? Now, aren't you glad I'm here? You have a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. We are seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, Lieutenant. Он даже здесь агиташку проводит, типа голосуй за Дэн. Будут полицию финансировать. А, прикольно, прикольно! Тут уже все захватили, серьезно. Так, сейчас надо этого будет подцепить, стопудово. Ты очень опрометчиво куда-то пошел, мужичок. А, ты к другу пошел, да? Ну, ничего, ничего, давай. Клюшечка! Оп! Вдвоем всяко попроще, да. Дроу. Охренеть, они всех полицейских ушатали. Gordon, we found one of your patrols. They've been terminated. As you might have guessed, there's been a change to tonight's program. First order of business, firing the moderator. Вот ты мразота. I hate to be a downer, but these hostages, I don't like their chances. They just didn't have a head for the issues. Don't think about the odds or you'll make mistakes. You have to stay focused. Speak for yourself, Batman. You'll do. Get out here. Keep it quiet back there. These guys are armed to the teeth. Опять этот здоровяк, We need кстати. a new moderator. Come on, you. You there? Yes. You. Thank you for volunteering. Please, no. Go on then. Introduce the candidates. Stage fright, huh? All right, I'll get you started, but this is your show. 3 hostiles. Gotta take them out quietly. Так, и чё? Какой план? Подожди. Да господи, связь где? Допустим, Я не понимаю. Что делать? Бам. Хорошо. Вот этот. Да, и так это попроще, да, попроще. С камерой свяжем. Подожди, а что будет кошара делать? А, ну этого сейчас это. Вон. С фонарем свяжем. Я просто не понял, я один должен вот это все успеть или что? Так.
Ой, вот это жестко было. Куда пополз, собака? Maybe next time. Keep your heads down. Make for the police line. And now, a word from our sponsor. My council brothers and sisters of Gotham, you have nothing to fear. We are the children of Arkham. Дети Аркхема, смотри-ка, какой-то чувак в маске. And expose the corruption at root in your city. For too long, men like your esteemed mayor have profited from the pain of innocence. This is spiraling out of control. They have no idea about the man behind the mask. Whoever it is, they're smart. Let someone else get their hands dirty. Да, то есть пингвин, оказывается, тоже всего лишь лапа. Go on, love. You know what to do. Мэру какую-нибудь шляпу вкололи. Тут здоровяк вот этот. Everybody in Gotham saw that moderator get shot on live TV. What's going on in there? Блин, нормас движуха. Какой грохот, его там должно слышно быть. Давай, вентиляцию вскрывай, да? Как хорошо, что у них так легко открывается вентиляция, да? Ее даже откручивают. And what about the corrupt elite? The men's fortunes are built on corpses. Men like your friend, Bruce Wayne. You're as bad as he is. Happy to look away from what you don't want to see. Your friend has cost... Roll the tape! Mm-hmm. Subject 9. Это батя Уэйна? Father was dead. Subject 9, Esther Cobblepot. You've been declared criminally insane and committed to Arkham indefinitely as a ward of the state. Please, I'll sell you the land. Please don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Give her the drug. Thomas, we're friends. Our boys pray to him. Ну да, вот это, конечно, жестко. You know I always get what I want. Commence the procedure. Give her a dose she won't come back from. Охренеть вообще. Now you know. Now you will see. Ох, понеслась. А это вообще непробиваемый. Batman! You certainly know how to make an entrance. Хера себе, мы ему маской в рожу. Вернее, этим батарангом в маске. Ну, сейчас с этим бомжом придется драться. No, please, I made an end. You could never. That was all Wayne, not me. I took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. Он грохнет его, да? They won't bring back my poor old mum.
So this is for her. I won't let you kill anyone else! Wait your turn, Dent! О, он убил мэра. А чё раньше этого было не сделать? There's your mate, Bruce Wayne, your biggest supporter, and he didn't even turn up. Batman! The revolution's already started! It's too late to join! Your revolution is over, Penguin. On the contrary, we're just getting started! Ого! Ах ты засранец. Блин. Не, ну он Дента долбанет. Надо Денту помогать. А наш супергерой, правильно? Она должна справиться, а Харви пипец. Mr. Dent. А, ее ранили! Ее ранили! Давай, руби козла! Беги, беги. Ну, слушай, я думал, ты справишься. Ты как бы это... Модная, красивая, там все вот это. А Денту бы мозги размозжили. Нахрен это надо? По-любому надо было помогать. А этот сбежал, ну ёперный театр. Ну чё за жопа, а? Ну как так-то? Хамильтона грохнули, вообще жесть. То есть все мертвы. Вейн, Фальконе, этот, Хилл, всех убили. Не, ну это же скач там то, что показали, реально. Томас Уэйн прям мразотой показан, редкостно. Lieutenant. He's lucky. Could have been much worse if the Batman hadn't been there. But there still will be scars. Я так понимаю, это эпизод, да, заканчивается? Блин, пипец, ее ранили из-за того, что я ей не помог. Я как бы помог, но поздно. Она теперь будет меня ненавидеть стопудово. Но я не мог Харви не помочь, ему по башку размозжить. Чё? Не. Вот это интересно, что за хрыч-то. Эпизод 2. Дети Аркхема. Слушай, ну нормально мы эпизодик прошли за 1,5 часика. Пипец, конечно. Так, ну смотрите, вы облегчили боль Фалкона или заставили его страдать. Вы и 70% игроков облегчили боль Фалкона. Ну мы же не уроды, правильно? Мы же как бы... Чё? Вы поцеловались... Смотрите, почти 80% попытались это сделать, а она сказала: ай, хрен вам, ребята. Нет. Молодец. Молодец, нечего целоваться с первым встречным. Вы отправились к мэру Хиллу как Брюс или Бэтмен. Ну смотри, большинство отправилось как Бэтмен, 57% решили, что... как Брюс Уэйн. Решили, что идти как Брюс Уэйн это более правильное решение. Ну потому что как бы врываться как Бэтмен это реально подставлять себя, да, то есть говорить, что ребята, какого хера, а тут оп, и все, уже как бы ты репутацию потерял, а она только начала набираться. Вы прекратили финансирование компании Харви. Ну, Харви, конечно, жучара такой. Алло, Брюс, мне, короче, тут посоветовали, что надо от тебя держаться подальше. Брюс, ну ты как бы не обижайся на ты денег, ты мне все равно засылай, да? Ну как бы нормально, деньги-то будут. Просто пипец вот такой, знаешь, типикал политота, вот реально.
Ну что, смотри, большинство, 90% продолжили финансировать компанию Харви. А смысл? Старого грохнули, можно не финансировать на самом деле. Ладно, едем дальше. Вы спасли Селину или Харви? Смотри-ка, я здесь в меньшинстве. То есть, по-хорошему, большинство спасли... Ну вот опять же, ну где логика? Она супергерой, да? Она там модная, крутая, дерется там с альтухи, мальтухи, вертухи там, с двух ног бьет, все такое. А как бы, да, на нее трое бежало, ну, блин, они, конечно, вооруженные были. Но здесь-то чувак просто вот, ему сейчас бы этим фонарем башку бы и проломил. Что, сдурели? Ну, как бы Харви обычный чел, да, то есть его бы взяли и замочили. Я помог. Оказывается, я в меньшинстве. Большинство решило спасать Селину. Я не знаю, может быть, они просто думали, что типа вот они помогут, и как бы ее линия будет. Не знаю, надо смотреть, конечно. Ну, по мне, логичнее было спасать, как он же не зря сказал, типа, пришел такой, говорит, думай об деле, там, типа, без эмоций, вся фигня. Вот и я так и делал. А в итоге оказалось, что я вот в меньшинстве. Ну, что это такое? Ну и здесь сводная таблица. В принципе, я попал в большинство, кроме последнего решения. Потому что я спас Харви. Не знаю почему. А вдруг бы я бы его сейчас не спас, ему бы, короче, башку прохреначили, он бы стал двуликим. А так он нормально, у него только глаз подбит. Это он там 1/25 лика или что-то такое. Ну, короче, у кого финика не было. Нормально все. Ну, как-то вот так вот. В общем, что я могу сказать? Нас ждет следующий эпизод. Наверное, все, да? Сейчас он начнется. Ну, я остановлю его, если сейчас пойдет третий эпизод. На этом в следующем эпизоде сериала Telltale. Давайте посмотрим, что будет. Batman saved me, but I know this isn't over. Who are these people, Bruce? Authorities are scrambling. The so-called children of Arkham have the city in a frenzy, but there's still no sign of their masked leader. With Hill and Falcone dead by their hands, the question on everyone's lips is, who's next? After that news about your father sending innocent people to Arkham, sounds like the whole city wants your head on a pike. The Waynes have always run this company, but now they want to decide what your future at this company will be. Do you really think Bruce Wayne is worth protecting? What do you want from me? You know what I want. Опа! Там могла быть романтическая линия. Да? Bruce Wayne's finally gonna get what's coming to him. Bruce! А мы выследили этого Васю. Ты посмотри, что. Следите за приключениями Бэтмена. Комиксы, шмомиксы. Ну, короче, прикольно. Вот на самом деле игруха сделана охренительно. Сейчас вот эпизод прошел, он реально такой динамичный, там что-то драки, прочее. Я вроде даже немножко пообвыкся с кнопочки нажимания. Вот, надо, конечно, его попробовать до Нового года пройти до конца. Ну, первую часть. Потому что есть еще вторая. То есть, есть вторая серия. Называется «Враг в отражении» или что-то я вел в эфир. Ну, короче, враг внутри, грубо говоря. Вот, соответственно, надо будет посмотреть. В общем, спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, лайкуйте. Я надеюсь, вам понравится эта серия, как и мне. Я, конечно, довольно банально поступаю, выборы делаю, ну, скажем так, как действовал бы я, да, вот как с Харви. То есть Селина, да, Селина, но Харви тут было очевидно, что ему сейчас по голове прилетит огромный осветительный фонарь. Ну, как бы, наверное, ему нужна помощь больше, потому что Селина, она все-таки тренированная, там катается, перекатывается. Плюс, по лору мы знаем, что она там, ее хрен убьешь, она там вся такая из себя, миллиард жизней у нее, все такое. В общем, поэтому я выбираю такие вот решения, которые вроде бы кажутся банальными для меня, а оказалось, что большинство выбрало другое. Так что вот так вот. В общем, до встречи в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока.